The American Dream. 자, 안녕하세요. 오늘의 동화는요, The American Dream. 자, 아메리카 드림에 대한 이야기입니다. 자, 오늘의 동화 시작해보도록 하겠습니다. The Second World War was very hard on the people of Italy. In some places, all the houses, shops, and buildings had been destroyed from several years of fighting. Many people, especially the poor, could not see a future for their families. One of those people was a man named Luigi. The Second World War was very hard on the people of Italy. 세계 2차 대전은요, was very hard, 매우 어렵게 했습니다. On the people of Italy. 이탈리 사람들의 인생을요, in some place, 몇몇의 장소에서는요, all the houses, shops, and buildings, 모든 집과 가게와 그리고 빌딩들은요, had been destroyed from several years of fighting. 수년 동안의 전쟁, several years of fighting, 수년 동안의 전쟁으로요, had been destroyed, 파괴가 되어 왔습니다. Many people, 많은 사람들은요, especially 특별히요, the poor, 가난한 사람들은요, could not see a future for their families. 그들의 가족의 미래를요, could not see, 보장할 수가 없었습니다. 볼 수가 없었습니다. One of those people, 이러한 사람들 중에 하나는요, was a man named Luigi. 루이지라는 이름을 가진 한 남자였습니다. Luigi was 20 years old. He wanted to work and buy a house for his family. But there were no jobs, and many of the houses were gone. Luigi read an advertisement in the newspaper that told him about the American dream. Come to America, and you will find a job and a house. It read, In America, everyone's dreams come true. 루이지 was 20 years old. 루이지는 20살이었습니다. He wanted to work and buy a house for his family. 그는요, wanted to work, 일을 하기 원했고요, and 그리고요, buy a house for his family. 그의 가족을 위해서요, buy a house, 집을 사기를 원했습니다. But 그러나 there were no jobs. 그러나 일자리가 없었습니다. And 그리고요, many of the houses, 많은 집들이요, were gone, 이미 떠나버렸습니다. 루이지 read on advertisement, 루이지는요, 신문 광고를 읽었습니다. In the newspaper that told him, 그 신문은 그에게 이야기했습니다. About the American Dream, 아메리칸 드림에 대해서 이야기를 했습니다. 자, 아메리칸 드림은요, 미국으로 떠나서 성공한 사람들의 이야기입니다. 자, come to America, 미국으로 오세요. And 그러면요, you will find a job. 당신은요, 일자리를 얻게 될 것입니다. And 그리고요, a house, 집을 얻게 될 것입니다. It read, In America, 미국에서는요, everyone's dreams come true. 모든 사람의 꿈, everyone's dream come true. 현실로 변합니다. 이루어집니다. So Luigi packed his bags and kissed his wife and small baby boy goodbye. I will go to America and get a job. Then you two can join me, and we will buy a house and live a happy life. He said as he boarded the boat. So 그래서요, 루이지 packed his bags and kissed his wife and small baby boy goodbye. 루이지는요, packed his bags, 그의 가방을 쌌습니다. 그리고요, kissed his wife and small baby boy. 그리고 그의 아내와 작은 첫째 아이에게 키스를 했습니다. 굿바이 키스를 했습니다. I will go to America. 나는 미국으로 갈 거예요. And get a job. 일자리를 얻을 거예요. Then 이후에요. You too. 당신과 그리고 아이가요. Can join me. 함께 할 거예요. And we will buy a house. 그리고 우리는요. buy a house. 집을 사고요. And 그리고요. live a happy life. 행복한 인생을 살게 될 거예요. 될 거예요. He said, 루이지가 말을 했습니다. As he boarded the boat. 그가 배에 타면서요. When Luigi arrived in New York City, there were thousands of other men who were also looking for the American dream. Luigi went from factory to factory and construction site to construction site to look for work, but there was no work to be found.
When Luigi arrived in New York City, 루이지가요, 뉴욕에 도착했을 때요, there were thousands of other men who were also looking for the American dream. 수천 명의 또 다른 사람들이 있었습니다. There were thousands of other men. 또 다른 사람들이 있었습니다. Who were also looking for the American dream. 또한 미국 드림을 쫓고 있는 수천 명의 또 다른 사람들이 있었습니다. 한마디로 수천 명의 경쟁자들이 있었습니다. 루이지 went from factory to factory. 루이지는요, 공장에서 공장으로 찾아다녔습니다. And 그리고요, construction site to construction site. 건설 현장에서 건설 현장으로 찾아다녔습니다. To look for work. 일자리를 찾기 위해서요. But 그러나 there was no work to be found. There was no work. 어떠한 일도 to be found. 발견이 되지 않았습니다. 일자리를 찾지 못했습니다. Sometimes people were polite and would say, "Sorry, no jobs today." But other people would treat him very rudely and shout, Get out of here, you dirty immigrant. Go back to where you came from. We don't need immigrants around here. 때때로요, people were polite and would say, 사람들은 친절하게 이야기를 했습니다. Sorry, 죄송합니다. No jobs today. 오늘은 일자리가 없네요. But 그러나 other people, 다른 사람들은요, would treat him very rudely and shout. would treat him. 그를 대했습니다. 어떻게요? Very rudely. 매우 불친절하고요. And shout. 소리를 지르면서요. Get out of here. 자, 이곳에서 나가죠. You dirty immigrant. 이 더러운 이민자야. Go back to where you came from. 네가 온 곳으로 돌아가란 말이야. Go back, 돌아가다. To where you came from. 네가 온 곳으로. We don't need immigrants around here. 우리는 이곳에서 don't need, 필요치 않아. immigrants. 이민자들을 필요치 않아. 자, 한마디로 우리는 이민자들이 필요 없으니까 너희 이민자들은 빨리 너희 나라로 가졌으면 좋겠어 하고 이제 소리를 지릅니다. Hungry, lonely, and depressed, Luigi took whatever job he could to make some money. For a few weeks, he shined shoes and even worked as a sewer cleaner. But these jobs didn't pay enough to bring over his wife and child, and was certainly not Luigi's American dream. 헝그리, 배가 고팠고요. 논리, 외로웠습니다. And 그리고요, depressed, 낙담했습니다. 루이지 took whatever job. 루이지는요, 어떠한 일이든 했습니다. He could to make some money. 돈을 벌 수 있는 make some money. 돈을 벌다입니다. For a few weeks. 수주 동안요. He shined shoes and even worked as a sewer cleaner. 그는요, shined shoes. 구두를 닦고 and even worked as a sewer cleaner. 그리고요, 하수구 청소도 했습니다. sewer cleaner, 하수구 청소입니다. But 그러나 these jobs, 이러한 일들은요, didn't pay enough, 충분한 돈을 주지 못했습니다. To bring his wife and child, 그의 아내와 그리고 그의 아들을 데리고 올 수 있는 충분한 돈을 주지 못했습니다. And 그리고요, was certainly not Luigi's American dream. 루이지의 아메리칸 드림을요, 불확실하게 했습니다. 흐리게 했습니다. Then Luigi heard about a small city with lots of jobs. Its name was Niagara Falls, and it was about 11 hours from New York City. 그때 루이지가 들었습니다. Heard about a small city, 작은 도시에 관해서요. With lots of jobs, 많은 일들이 있는. Lots of jobs, 많은 일들이 있는. His name, 그 도시의 이름은요. Was Niagara Falls, 나이아가라 폭포였습니다. And 그리고요. It was about, 이것은요. 11 hours, 11시간 걸렸습니다. From New York City, 뉴욕시티로부터요. So, with just a few pennies in his hand, Luigi boarded a train and headed north. When he arrived in Niagara Falls, Luigi was amazed at how clean and beautiful it was. He said, This is where I will find my American dream.
So 그래서요. With just a few pennies 약간의 돈만 가지고요. 자, penny는요 거의 동전에 가까운 적은 돈입니다. In his hand, 루이지 boarded a train. 루이지는 기차에 탔습니다. And 그리고요. headed north. 북쪽을 향해서 갔습니다. When he arrived in Niagara Falls, 그가 나이아가라 폭포에 도착했을 때요. 루이지 was amazed at how clean and beautiful it was. 루이지는요, was amazed, 깜짝 놀랐습니다. at how clean and beautiful it was. 이것이 얼마나 깨끗하고 아름다웠는지. He said, 그가 말했습니다. This is, 자, 이 장소가 where I will find my American dream. 내가 나의 아메리칸 드림을 이룰 장소야. Find my American dream. 나의 아메리칸 드림을 이룰 장소야. So with a smile on his face, he went searching for a construction job. But once again, everywhere he went, there were no jobs for immigrants. Luigi was desperate. He had absolutely no money, no friends, and no job. He was in big trouble. So 그래서요, with a smile on his face, 얼굴에 웃음을 지닌 채로요, he went searching for a construction job. 그는 공사일을 찾기 위해 나섰습니다. But 그러나 once again, 다시 한번 everywhere, 모든 장소가요, he went, 그가 갈 때마다요, there were no jobs. 어떠한 일도 없었습니다. For immigrants, 이민자들을 위한 장소가 일자리가 없었습니다. 루이지는요, was desperate, 절망적이었습니다. He had, 그는요, absolutely no money, 돈도 없었고요, no friends, 친구도 없었고, and no job, 그리고 일자리가 없었습니다. He was in big trouble, 그는요, 심각한 어려움에 처해 있었습니다. One morning, he went to a construction site and asked for a job. But the foreman said, Sorry, nothing today. Luigi became very angry and shouted. I need a job, and I'm not leaving until I get one. With that, Luigi grabbed a shovel and started to work. He began helping the men dig a long and deep trench. One morning, 어느 날 아침요, he went to a construction site and asked for a job. 그는요, went to a construction site, 건설 현장으로 갔습니다. And 그리고요, asked for a job, 일자리를 찾았습니다. But 그러나 the foreman said, 감독관이 이야기했습니다. Sorry, 죄송합니다. Nothing today, 오늘은 어떠한 일도 없습니다. 루이지 became very angry. 루이지는 매우 화가 났습니다. And shouted, 그리고 외쳤습니다. I need a job. 나는 일자리가 필요해요. And 그리고요, I'm not leaving. 난 떠나지 않을 거예요. Until I get one. 내가 일자리를 살 때까지요. With that, 그러한 말을 하고요. 루이지 grabbed a shovel. 루이지는 삽을 집었습니다. And 그리고요, started to work. 일을 시작했습니다. He began help a man dig a long and deep trench. 그는요, 다른 사람이요, 깊고 그리고 넓은 trench, 웅덩이를 파는 것을 도왔습니다. The foreman was shocked and yelled. What are you doing? I'm working. Replied Luigi. If you don't like my work, you don't have to pay me. But I'm working here today. Luigi worked harder than any other man all day long. The foreman was shocked and yelled. 그 감독관은요, 충격을 받고 외쳤습니다. What are you doing? 무슨 짓을 하는 겁니까? I'm working. 전 일하고 있습니다. Replied Luigi. 루이지가 이야기했습니다. If you don't like my work, 만일 당신이 내 일을 좋아하지 않는다면요, You don't have to pay me. 당신은요, 나에게 돈을 안 줘도 됩니다. But 그러나 I'm working here today. 나는 오늘 이곳이 일을 할 겁니다. 루이지 worked harder than any other man all day long. 루이지는요, worked harder, 더욱더 열심히 일을 했습니다. Any other man all day long. 하루 종일요, 다른 어떠한 사람보다 열심히 일을 했습니다. After a long day of hard work, Luigi went to the foreman and said, So, do you like my work? The foreman replied, Yes, you do good work. Then I will come back tomorrow, and you will pay me. said Luigi.
At that, all the other men started laughing. They had never seen anyone act this way. You are very bold, Shouted one of the men. After a long day of hard work, 하루 종일 힘들게 일한 이후에요. 루이지 went to a poor man and said, 루이지는요 감독관에 갔습니다. 그리고 말했습니다. So, 그래서, do you like my work? 당신 내 일이 마음에 들지 않나요? The poor man replied. 그 감독관이 이야기했습니다. Yes, 예, 마음에 들어요. You do good work. 일을 참 잘하네요. Then 그렇다면요. I will come back tomorrow. 나는 내일 다시 돌아오겠습니다. And 그리고요. You will pay me. 당신은요. 나에게 돈을 줘야 합니다. said 루이지. 루이지가 이야기했습니다. At that, 그때요. All the other men, 모든 다른 사람들은요. started laughing. 웃기 시작했습니다. They had never seen anyone act this way. 그들은요. 이러한 행동을 했던 사람은 지금까지 본 적이 없었습니다. You are very bold. 당신 매우 뻔뻔하군요. Shouted one of the men. 그 남자들 중에 한 명이 이야기했습니다. I'm not bold. Replied Luigi. I'm just hungry. The four men smiled and said, Okay, Luigi. You have a job. Come back tomorrow. Then he reached into his pocket and pulled out some money. Here is your money for today. Go and get something to eat and buy a new pair of boots. I'm not bold. 나는 뻔뻔하지가 않아요. replied 루이지. 루이지가 얘기했습니다. I'm just hungry. 나는 단지 배고플 뿐이에요. The foreman smiled and said. 그 감독관은 웃으면서 이야기했습니다. Okay, 루이지. 예, 알겠습니다, 루이지 씨. You have a job. 자, 당신 일자리를 얻었습니다. Come back tomorrow. 내일 오세요. Then, 그리고요. He reached into his pocket and pulled out some money. 그는 그의 주머니에 손을 대고요. 그리고 약간의 돈을 꺼냈습니다. Pulled out some money. 약간의 돈을 꺼냈습니다. Here is your money. 자, 여기 돈이 있습니다. For today. 오늘 일당입니다. Go, 가서요. And get something to eat. 그리고 먹을 것을 사세요. And 그리고요. Buy a new pair of boots. 그리고요. 부츠 한 벌을 사세요. After that, Luigi worked every day. He was the first to come in the morning and the last to leave at night. Before long, he had enough money so that his wife and baby could come and join him. When they arrived, Luigi built a house for his family in a nice Italian neighborhood in Niagara Falls. They eventually had more children. After that, 그 이후에요. 루이지 worked every day. 루이지는 항상 일을 했습니다. He was the first to come in the morning. 그는 아침 일찍 왔습니다. And 그리고요. The right to leave at night. 밤늦게 갔습니다. Before long, 오랫동안 일을 해서요. He had enough money. 그는 충분한 돈을 벌었습니다. So that his wife and baby could come and join him. 그의 아내와 그리고 그의 자식은요. 미국으로 올 수가 있었고요. And join him. 그와 함께 살 수가 있었습니다. When they arrived, 그들이 도착했을 때요. 루이지 built a house. 루이지는 집을 지었습니다. For his family in nice Italian neighborhood in Niagara Falls. 그의 가족을 위해서요. 친절한 이탈리아 이웃이 있는 나이지리아 호수 옆에서요. They eventually had more children. 그들은요. 결국은 더 많은 아이들을 얻게 되었습니다. After a few years, Luigi's family bought a new house that was bigger and very well made. They lived on a nice, clean street near good shops, safe schools, and a new church which Luigi also helped build. His children went to school every day and grew up well. After a few years, 수년 이후에요. 루이지's family, 루이지의 가족은요. bought a new house, 새로운 집을 샀습니다. That was bigger, 그러한 집은 컸고요. And very well made, 매우 잘 만들어졌습니다. They lived on a nice, clean street, near good shops, safe schools, and a new church which Luigi also helped build.
그들은요, 나이스, 좋고, 클린 스트리트, 깔끔한 거리에서 살았습니다. near good shops, 좋은 가게들이 있었습니다. safe schools, 안전한 학교들이 있었습니다. and 그리고요, a new church, 새로운 교회가 있었습니다. which 루이지 also helped build, 루이지가 건축을 도운 his children, 그의 아이들은요, went to school, 학교에 갔습니다. every day, 매일요. and 그리고요, grow up well, 그리고 매우 잘 자랐습니다. Many years later, Luigi went to the university to attend the graduation ceremony of his youngest son. During the graduation ceremony, Luigi began to cry. "Why are you crying?" asked his wife. Today, I have discovered the American dream, said Luigi in his small voice. Many years later, 수년 이후에요, 루이지 went to the university to attend the graduation ceremony of his youngest son. 루이즈는요, went to the university, 대학에 갔습니다. 왜요? To attend the graduation ceremony, 졸업식을 참석을 하기 위해서요, of his youngest son, 그의 가장 막내 아들, 막둥이 아들의 졸업식에 참여하기 위해서요. During the graduation ceremony, 졸업식 동안에요, 루이지 began to cry. 루이지는 울기 시작했었습니다. Why are you crying? 왜 울고 계시나요? asked his wife. 그의 아내가 물었습니다. Today, 오늘, I have discovered the American dream. 나는 아메리칸 드림을 발견했어. said 루이지. 루이지가 in a small voice, 작은 목소리로 이야기했습니다. This story is fictional in that it is not the story of one man's life. It is actually the combination of several stories that I have heard from my friends about how their grandfathers came to the United States and Canada. This is the story of our grandfathers. This story is fictional. 이 이야기는 사실은 픽션입니다. 가상입니다. In that is not the story of one man's life. 한 사람의 인생 이야기가 아닙니다. It's actually, 이것은 사실요, the combination of several stories. 수많은 이야기가 섞여 있는 겁니다. That I have heard from my friends about how their grandfathers came to the United States and Canada. 그들의 할아버지가요, came to the United States and Canada. 미국과 그리고 캐나다에 와서 어떻게 살았는지를요, I have heard from my friends. 내 친구로부터 들었던 이야기입니다. This is the story. 이 이야기는요, of our grandfathers. 우리 할아버지들의 이야기입니다. 자, 그래서 이 이야기는요, 단 한 사람의 이야기가 아니라 수많은 이제 이민을 왔었던 사람들의 이야기를 묶어가지고 편집을 한 이야기입니다. 자, 그들이요, 이만큼 어려운 인생을 살았기 때문에요, 아메리칸 드림을 이룰 수 있었다는 이야기입니다. 오늘도 수고 많으셨습니다.